metacognition is an essential part of meta-learning. Metacognition is an awareness and understanding of our thought processes. It is also about using this knowledge to think about how we learn. Simply put, metacognition is thinking about your thinking and learning. So, what exactly does it mean to have metacognition? Metacognitive people reflect on their thinking, learning, and self. Dr. Ayanda Makeba is a researcher and NGO director working in the field of youth employment. Ayanda is working on an idea to create a manufacturing industry in a rural area. He wants to manufacture chipboard furniture. His plan is to use wood offcuts from the big manufacturers in the area. He will then turn these offcuts into wood chips. Next, the wood chips will be processed into wood sheets. Finally, these sheets will be used to make furniture. Ayanda is very aware of what he knows and does not know about running a manufacturing plant. As a result, he consults with different experts to fill in his knowledge gaps. This shows part of Ayanda's metacognitive practice. He reflects on his thinking, learning, and self. He is aware of what he does and doesn't know, and he continuously learns more of what he needs to know. Metacognitive people consider how close their goal is. Ayanda's goals for the business are clear. He has set deadlines to secure the funding he needs, to have the plant up and running, to have confirmed orders from customers, and to employ and train 50 employees. Ayanda constantly measures and reflects on these goals, and strategizes over what he needs to do to get there. Metacognitive people consider if things are making sense. One of Ayanda's main skills is that he can step back, take a look at the big picture, and identify things that don't seem right. Ayanda constantly questions things to check that he is on the right track, and that things are making sense to him. Metacognitive people think about the effect of their actions. Before going ahead with this project, Ayanda seriously considered the effects it would have. He considered and researched the potential effects on the local environment, the water supply to local villages, power supply, the local economy, his competitors, his own life, and, of course, the youth in the area. Metacognitive people consider alternatives. One of the more serious issues Ayanda had to deal with was the power supply. He knew that he had to come up with an alternative source of energy, as the current supply was unstable, with frequent power cuts. He decided to investigate solar power. Metacognitive people notice their feelings. There were days when Ayanda felt really bad. When he took time to check in on his feelings, he realized he was really anxious and somewhat depressed. The stress of the job was having a negative impact on his emotions and mental health. Metacognitive people adapt flexibly. Ayanda realized he had to make an adaptation in order to get through the project. He reworked the budget and hired a project manager. This reduced his stress and improved his feelings. Ayanda Makeba is a great example of someone who is a metacognitive person. Ayanda is a metacognitive person because he reflects on his thinking, his learning, and self. He considers how close his goals are. He considers if things are making sense or not. He thinks about the effects of his actions. He considers alternatives. He notices his feelings, and he adapts flexibly. Ge re thuša baithuti go naganišiša ka dikgopolo tša bona, re ba thuša gore ba ikwešiše bokaone. Ge bana ba naganišiša ka mehla, ba ka lemoga maikutlo, dinyakwa le maitshwaro a bona. Ge ba ka tseba dilo tšeo, ba ka thoma go lemoga tšeo ba ratago go di fetoša ka ga bona, goba ka tsela yeo ba ka ratago go lebeletšana le seemo.
kgopodišišo e ka thuša barutwana go kgaotša gore ga ke kgone mme ba thome gore nka kgona bjang. Go ena le gore a re ke hlwele go bala, ngwana a ka thoma go botšiša gore ke ka lebaka la eng ke hlwele go bala le ke eng seo nka se dirago ka taba ye. Kgopodišišo e ka thuša bana go lemoga maikutlo le maitshwaro a bona go ditiragalo le maemo. Go ena le gore ba befelwe, ngwana a ka thoma gore ke ka lebaka la eng ke ikwa ke nyamišwa ke se le gore ke eng seo nka se dirago go theoša maswafo. Na re ka kgothaletša bjang kgopodišišo? Ke eng seo rena bjalo ka barutiši re ka se dirago go thuša barutwana gore ba thome go nagana ka kgopodišišo? Sa pele, re ka direla baithuti tšhupetšo ya kgopodišišo. Ra netefatša gore ba ithuta le go thoma go bona poledišano yeo ba ka bago le yona ka gare ga bona. Bolela dilo tša go swana le tše. Seo ga se sa šoma, nakong yeo e tlago ke swanetše go leka se sengwe. Sa go latela, botšiša baithuti ba gago dipotšišo tša go laetša kgopodišišo gore ba thome go naganišiša ka dikgopolo tša bona. Go na le ditsela tšeo e diitšego tša go rulaganya dipotšišo tše. Ge o ka lemoga gore ngwana o palelwa ke se sengwe, o ka botšiša potšišo yeo e bulegilego, o mo fe sebaka sa go nagana ka bothata bjo. E ka ba potšišo ya go swana le ye. Na o ka mpotša ka moo go oketšegilego ka se? Botšiša potšišo go tlhohloletša tiragalo le go thuša ngwana go tšwela pele. E ka ba potšišo ya go swana le ye. O ka dira eng ka morago ga moo? Botšiša potšišo ya go lebiša tlhokomelo tharollong, go thuša ngwana gore a seke a bušeletša phošo e tee gape. E ka ba potšišo ya go swana le ye. O ka dira bjang se ka tsela eo e fapanego nakong eo e tlago? Go tlhokega nako le maikemišetšo tša go tšweletša bokgoni bja kgopodišišo, e fela dipoelo tša gona di tloga di na le mogola. A good strategy to teach young learners metacognition is to model it for them. This involves thinking aloud or sharing your thinking. You should do this to show learners how you think about your thinking, your learning, and your feelings. I try to model different aspects of metacognition for my learners. One metacognitive practice that I model regularly is the cycle of setting a goal, then planning, monitoring, and evaluating. When I do this, my learners and I sing a song that I've taught them. First we set a goal, then we plan, we make a plan, then we do the work and review. Yes, we do. Teacher Dorcas Masuma also models the metacognitive cycle of goal setting, planning, monitoring, and reviewing with her class. Gore se ke se naganang go se dira beke ye se tlo kgonagala na? Pakana yaka ya beke ye ke gore ngwana o mongwe le o mongwe ka mo phapošing ya rena a kgone go bala medumo ye ke le rutileng yona. Bjale ka gore ka mo phapošing ya rena re bana ba 40. Re leng bana ba 40, matšatši a rena a o bala ke a 5 fela, ke a 5. Seo se ra gore letšatši le lengwe le lengwe go swanetše go bala bana ba seswai, ka mošupologo go bale ba seswai, ka labobedi go bale ba seswai. Re tlabe re tlhaka e ke tlhakantšha bo seswai ba ile go re direla 40 ka matšatši a 5 le a dumela gore re tlabe re feditše bana ba ka.
gopola pakana ya ka ya beke pakana ya ka ya beke e be e le gore ke rata go fitlhelela gore ngwana mongwe le mongwe a bale medumo e re fetša beke re ba re feletše pakana ya ka e mpontšha gore ka mošupologo go badile bana ba seswai seo ra gore ka mošupologo re se fitlheletše ka labobedi go kgonne go bala bana ba tshela se bontšha se sa loka ka gore ga re a fitlhelela pakana yaka bjale le sefatlhego sa ka se tla bontšha gore a se ka fitlhelela pakana yaka bjale le lekgono ke la boraro ke maaka mpotša gore re ka dirang gore re kgone go fitlhelela pakana ye ke beng ke naganne ya beke Pete o nagana gore re ka dirang re ka oketša bona ka labone le labotlhano Pete ke karabo e botse ngwanaka ke kakanyo e botse ye nka e tšeago re tlo swanela ke gore ka labone re tšee re badiše bana ba seswai medumo re tlhakantšhe le ba babedi ba ile go dira ba 10 bjale ke nyaka go kwešiša gore ka re ke labotlhano pakana yela yaka ya go le theletša le bala medumo beke ka moka re e fitlheletše na re e fitlheletše aya hello re e fitlheletše ka mošupologo go badile bana ba bakae ka laboraro go bala ba bakae namile sefatlhego sa ka sa diang sa kwatsa ka baka la gore a se ke fitlhelele pakana yaka kere napile ka re go palelwa ka mokgo ka le botšiša mošimana ka botlhale Pete a mpotša gore ka labone ke oketše ba babedi le ka labotlhano ke oketše ba babedi gore re kgone go fitlhelela eng pakana yaka kere go badile bana ba 10 go ya ka mokgwa Pete a re akanyeditšeng ka gona bjale sefatlhego sa ka bjale se santšane se tshega se le monate kere bana baka go be go le boima kudu go boela sekeng ka labone le ka labotlhano le nagana gore re ka dira eng gore dilo di be bonolo matšatši a tlang o wethu ke nana gore o tšhelele ano la gago morago ke kakanyo e botse o wethu a re kweng ba bangwe Abigail wena o nagana gore re swanetše go dirana ke nara gore re oketse matšatši a be a 10 re theletše bana ba bane yo Abigail ke kakanyo e botse Another effective strategy is to help young learners develop metacognitive practices. Teacher Naledi focuses on 1 or 2 metacognitive practices at a time. She repeats them frequently to help learners understand and internalize these practices. At the moment, I want my learners to be comfortable with metacognitive questions. Maputi, you seem to be stuck with your writing. I ask her a process-orientated question. What can you do next? I guess I could say the words slowly and write the sounds I hear. Once Maputi has done the writing, I will ask her solutions-focused questions like, did it work to sound out the words and write the sounds you hear? What can you do next time you get stuck? go bea dipakane go tšwelela mo setlwaeding sa leleme la segae ka mošupologo re bea dipakana tšeo di sepelelanago le tabakgolo ke ba direla tšhupetšo gomme ba tšwela pele go bea dipakana tša bona ke šomiša sebaka se go aga botlwaetšo bja go beakanya ka kgopodišišo tabakgolo ya rena ya beke ye ke gore na dilo di diriwa bjang
bjale pakana yaka ya beke ye ke go nyaka go tseba gore dieta di diriwa bjang. Dieta bjale pakana yaka ke gore ke swanetše go nyakiša go internet gore ke tsebe gore dieta di diriwa bjang, goba go na le motho mongwe ko toropong wa go dira dieta, nka ya go yena ka botšiša. Bja menwana bjale o tswaletše mahlo gore o kgone o nagana gore ke eng se o nyakang go se nyakišiša gore se dirwa bjang. Ke nyaka go nyakišiša gore potoro e dirwa bjang. Seo se tloga se kgatlhiša Lesiba. Na o na le leano la o dira se? Ke tla botšiša mmane go na le dikgomo ebile go dira potoro. Yo, ke taba e botse e Lesiba tlang ka yona. Naledi? Ke nyaka o tseba dikgomo tša maoto di dira jwang. Na leano la gago ke lefe? Ke tla botšiša mogwera wa ka. Ke a tseba gore mogwera wa gago ke evidence. Evidence? Wa tseba gore dikgwele di dirwa bjang? Aowa. Ke maswabi Naledi. O tlhoka leano le lengwe. Ke tla botšiša tate o a lebelele inthanete. Ke leano le le botse bana baka. A re išeng matsogo godimo re re shine. Teacher Naledi trains her learners to be aware of how they are feeling. She then works with them to try and identify and understand why they feel that way. Finally, she encourages them to try and self-regulate their response to feelings. Khotato, please stop. Now, close your eyes and breathe with me. Breathe in, breathe out. Can you tell me how you were feeling? I was so angry, teacher. I felt like my head was going to explode. Let's see how teacher Dorcas Masoma works with her grade 1 learners to monitor, identify, and understand their feelings. Setlwaedi sa leleme la gae re thoma thuto ye nngwe le ye nngwe ka go bea shedi mmele kgopolo le maikutlo. Morago ga mošongwana wo re botšiša baithuti gore ba ikwa bjang. Na go na le o a nyakang go abelana le rena maikutlo a gagwe? Abigail? Ke kwa botlhoko ka maleng. Ke maswabi Abigail. O kwa gala o na le kgatelelo ya mogopolo. Na go na le seo belaelago ka sona? Ka nako e nngwe ge re na le dipelaelo re kwa botlhoko ka maleng. Na go na le yo a nago le go kwa ka mokgwa Abigail a kwang ka gona? Ka nako tše dingwe go na le selo se senyane o ba se segolo se re se belaelago. Bjale ka nako ye a re tswaleleng mahlo re nagane ka seo re belaelago ka sona. A re tswaleleng mahlo bana ba ka, phutha matsogo le tswalele mahlo le nagane ka seo le belaelago ka sona. Na o belaela ka se sengwe mo sekolong? Na ke selo seo o sa se kwešišego? E ka ba ke mabapi le motho mo sekolong? Na go na le bothata bo bo belaetšago gae? Bula mahlo a gago. Abigail? A ke kgone o tia dipalo. Go lokile ngwanaka. Ke a tseba gore o kgona go balela gape o kgona go tlhakantšha. Ke eng se se go gakantšhago ka dipalo? Ke o abelana. Na go na le bao ba sa gakantšhago ke go abelana? Ke a leboga ge le mpoditše. Ge go na le se le gakantšhang, ke eng se le swanetšeng go se dira? Ke nana gore re swanetše gore go botse. Le swanetše gore le mpotše. Na go na le se sengwe se le ka se dirang? Nka kgopela mogwera wa ka Antabedi. Ka nako ye nngwe bagwera ba rena ke barutiši ba ba kaone ba ka kgona gore tlhalosetša. Morutiši, nka kgona o thuša Abigail le sekolo setswa. Ke a leboga o wethu Abigail. Le nna go sasa
nka kgona go le thuša go abelana gape. Bjale a re hemeleng ka ntle le ka gare. To build a culture of metacognitive practices, I try to use all these strategies consistently. I model metacognitive routines like set a goal, plan, do, and review. I give my learners regular opportunities to answer metacognitive questions. I build good metacognitive practices into lesson routines. I also do these things consistently, not just once in a while. Botlhokwa bja bogolo bja go tšweletša kgopolo ya kgopodišišo go baithuti ke go ba thuša go laola go ithuta ga bona. Dira tšhupetšo ya se ka go ruta sediko se sa peakanyo, tlhapetšo le tlhahlobo. Tsela ye kaone ya go gopola se ke gore beakanya, dira o be o lebeledišiše. Se se ka logagantšhwa ga bonolo dithutong tša bokgoni bja go ngwala. Sa pele, kgopela baithuti gore ba dire peakanyo ya mošomo wa bona wa go ngwala ka go nagana gore ba nyaka go ngwala ka eng le go bolela le mogwera ka seo. Sa go latela, kgopela baithuti gore ba ngwale. Mo legatong le ba swanetše go lemoga mathata ao ba kopanago le ona le go nagana gore ba ka rarolla bjang. Sa mafelelo, ruta baithuti go lebeledišiša mošomo wa bona. Gona fao ke nako yeo e lego gore ba swanetše go ipotšiša dipotšišo. Sa pele, ba swanetše go ipotšiša gore na ba dirile seo ba se beakantšego. Sa go latela, ba swanetše go ipotšiša ge ba thabela dipoelo. Sa mafelelo, ba swanetše go ipotšiša gore ke eng seo ba ka se dirago ka tsela yeo e fapanego nakong yeo e tlago. La mathomo, o tla swanela go thuša baithuti gore ba latele sediko sa kgopodišišo. Ge ba o dira se e le setlwaedi, baithuti ba tla tlwaela. Mathomong ke be ke gakanegile. Go nagana ka seo o se naganago go tloga go makatša. Eupša ke be ke kgahlwa ke se. Ke ile ka thoma go nagana ka go ithuta gore nka thuša bjang bana ba ka go nagana kaone. Ke moka ke ile ka nagana ka maikutlo. Nka thuša bjang baithuti ba ka go kwešiša maikutlo a bona. Le ga go le bjale, a ke kwešiše gabotse go nagana ka seo o se naganago. Eupša ka kakaretšo ke nagana ka dilo kudu, mohlomong ke kgopodišišo. Ba thomile go ba le temogo ka ditsela tše dingwe. Ke ile ka bona ngangišano ya baithuti ka nako ye nngwe. Ke ile ka re, emang re nagane ka se. Ga se ka kwa poledišano ya gona, eupša ba ile ba emiša go lwa. Ke mokgwa o mongwe wo ke o šomišago ka mehla ke no re emang re nagane ka se. Baithuti ba ka ga bjale ba thomile go kwešiša gore go bohlokwa go dira dipeakanyo. Ge ke ba botšiša gore na le tla dira seo bjang, ba bantši ba kgona go fetola mo lapeleng ba be ba palelwa. Let's recap the main points we have covered. Metacognition is an awareness and understanding of our thought processes. It is also about using this knowledge to think about how we learn. Metacognitive people reflect on their thinking, learning, and self. Consider how close their goals are. Consider if things are making sense. Think about the effects of their actions. Consider alternatives. Notice their feelings and adapt flexibly.
In the classroom, teachers can help young learners by modeling metacognition by thinking aloud about your thinking, learning, and feelings. Modeling a metacognitive cycle such as setting a goal, planning, monitoring, and evaluating the outcomes. Asking metacognitive questions regularly, such as open-ended questions to give learners space to think, process-orientated questions to help learners move on, and solutions-focused questions to help learners avoid making the same mistakes. Implementing metacognitive cycles as part of lesson routines, and guiding learners to think about their feelings in order to identify their feelings, understand the reasons for their feelings, and self-regulate their response to their feelings.